Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ly'obuntu. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olw'ofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri ku ki? Olw'ojeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali ku ki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali ku ki? Oyo tumuleketa gamba apanyiga mawu. Ebyo byonna birindira n'oku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamu ne Farida Bikobere buli wa Sunday essaawa 2. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digital. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues.
Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mu bubaka obwo mukyali ku The Mighty Drive Show. Amanya nze Edgar Matthew Karohanga nabagambe ennaku z'omwezi 2 omwezi tuli mu gwa Kasambula omwaka 2024. That means tumaze okuba nga tusala half hour mark y'omwaka guno. Tuyingidde ekitundutundu ekisembayo ekikola omwaka 2024. Musikirize nsooke mbaguze ku byamaguzi. Bantumye okuva mu D-Bank, balina app bagiyita the D-Bank app oba the D-Bank Info Verifier app. Eno application negenda kubanga ekuyamba okubanga osensula amawulire. Wonna wooli ng'ofunye amawulire g'otakkiririzaamu oba g'olowooza nti bulimba bwereere, osobola okubanga obuuza app eno ekibuuzo kyonna nesobola okubanga ekuwa amawulire amakenkufu agasunsuliddwa bulungi nnyo g'osobola okubanga okozesa okubanga okola okusalawo okulungamiziddwa bulungi. Eno app nkugambye eriko ebintu ebyenjawulo, eriko ne ba experts mu fields ez'enjawulo, kuliko abasawo, kuliko bannamateeka, kuliko ba professionals. Ko oba ine ekibuuzo kyonna, olina ekirwadde ky'oyagala okumanyaako, waliwo condition yekuluma, osobola okubanga obuuza expert awo. In fact mulimu ne data gwe basobodde okubanga basensula bulungi. So oba oli muyizi, oli eyo, olina research gw'oli mu kukola, eno app naye esobola okubanga ekuyamba mu research wo. Kati gwe alina iPhone osobola okukebera mugiyita iOS, gendayo no downloadinga the D-Bank Info Verifier app ojja kubanga ogiraba. Then nammwe abali ku Android musobola okugenda ku Google Play Store ojja kugiraba app eyo bagiyita D-Bank Info Verifier app. Ojja kubanga ekuyambira ddala okusensula amawulire, at the end of the day okole okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi nnyo. Nga nabasuubiza omwami Norman Tumuhimbise ye mugenyi wange olunaku olwaleero atuuse mu studio. Ono omwami political activist oba mulwanyirizi wa ddembe naddala mu nsonga z'ebyobufuzi n'ensonga z'abantu. Omwami ono muwandiisi wa bitabo, awandiisa ebitabo ebyenjawulo, ebimu bimuleetedde obuzibu, ebirala bimuleetedde obulungi. Omwami ono era ye mukulembeze oba gwe waliise national coordinator w'ekisinde ekya The Alternative Uganda. Ekisinde kibadde kya nsusso nnyo mu kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Osobola okubanga omujjukirako emyaka emitono emabega bwe baatwala embizi nga bazisiize kkala ya kyenvu ku Parliament. Omwami ono ye yakulemberamu campaign ono. Abadde musaale nnyo okubanga ayogera ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. Muzikirize n'ekitiibwa kyonna nnyanize omwami Norman Tumuhimbise. Sebo nsanyusa okubeera naawe olunaku olwaleero. Nyanza Edgar n'abatulaba mwebale kumpayo kadde kano nange nga bagamba nti agita tagiwoomya kati naffe katulaba tunagiwoomya. Yeah, thanks Ugandans who are watching and who are doing great okubaako kye bakola ettaffaali ettono lyebongera mu kukulaakulana kw'eggwanga. N'abagezaako okuggyako ettaffaali ekibataddeko nabo Mukama balaba ng'emisana n'ekiro. Nabo gye bali. Ate abo be basinga obungi abakyasinza okumenya. In Swahili waliwo kye bagamba kujenga na kubomoa. So waliwo when you kujenga then others are kubomoa. You like you construct, others are demolishing. So and abo be bangi. Of course in literally mu politics, governance ne mu ddiini batu kimanyi oli mulokole neera ne mummwe mulimu ate bangi nga nabo
bali mu byabo ekizimbe kya Katonda bo bamegulako kimogole bajjako bujazi bricks of course n'abakola omulimu ogw'ettendo kubako kibongera ku ddiini abo nabo tebakubira mu ngalo naye surprising ne batono ne mu bavubuka era bamenye eggwanga nabo ate be bangi compared ku ennaku zina bali oyogedde ku balyoyi b'emyoyo n'enzijukira omulyoyi w'emyoyo yali ayimiridde mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga amaze omusabira bulungi ne yeesabira ne mu mmotoka kati bakyagiryowa balya miriye emyoyo kati batwala mitwale bakyalyowa milyowe emyoyo kati bafuuka batwala myoyo tebakyagiryowa but I think for me in particular for some reason ndowooza omukongratulating okuba nti kati ategeera mbu ali mu environment ya kivandula so kati naye tamwegenda n'ebyayo kati n'aleeta kiri okay the human in him nagamba naye wategedde ffe tuwe emmotoka anti tugendagenda mu kalubi 26 tosaba Mungu oyo ndowooza asingako okuba n'abeekweka kubanga yagisaba misana ensi yonna naye ono yeebuzaabuza kati oyo I mean Edgar and n'abatulaba kisingako kati oyo that's an opponent you know muye waali kati oyo bwoba opposition oba you are a progressive force togenda kumenyekana budde bwo kubwonoona ng'akukeneka kati oyo omumanyi ti ye wa side eno for me I think asinga bangi abatayaya kubanga yakulaze yaku by the way omuntu akulaza amazima gwe at omanya nti asinga ogunagamba ebyama n'abakuba bitwala kati but is it bad really oba faba I think it's a two-way traffic because when bosawe embeera y'okutega ekibatu like kimu kusabiriza abambi n'okufuka abambi babuwe then you know tosobola because kyebasaawo kyekyo nti the clergy okuba okufuna we basiza balina kubako we basabiriza so embeera ya gye basaawo era etwala balinga they are rare you know that rare species ogamba nti naye sikaki obya Kaisari bya Kaisari bya Katonda bya Katonda nkitegeerera takes a certain level by the way nokkiriza nogamba nti naye omanyi kyekino but also of course in that angle where you belong mu baroko it is also not fair it's not fair Edgar whenever nokutugamba fe birungi tubirinde mu ggulu it's not logical ate oli mu V8 penko tudde limwe nesi massage sebo nego ngaba mu yange mu ggulu awo nze kati kinalaba just interpretation ya doctrine eno tulya isolating nnyo kati eyo abakolonialist eyo gye bakozesa ennyo gamba muli bisanga mu ggulu naye nga ekigambo ekyo kigamba nti sebo ojafuna 10 nedo ojafuna 10 wano neri ofune 10 nanti wichandibadde I think we need liberalism we need liberalism ne mu ddiini ne realists mu ddiini mutakugambe seeka batosobodde kulinnya nnyonyi bombardier kati wano ate biri mu ggulu oyinza obutagifuna because mu ggulu mwoyo it's pure 110% spiritual so wanga gosubira mu kimangu genda kwera mu jaamu ovuge mu V8 ziri embi ezalagirwa teziriyo goge mazima like you have to be honest ate tubireka wano ebebi musoka mbireka wano kati ono pastor nga ye ngatana bingamba muno mbirindire mu ggulu singa musanga ali mukasiisira nga alinye ku ttaka nga ayambadde zitangira nga Yesu Kristo bwe yazambala awo kya preaching asolo kigoberera wano gwe nawulira nga agamba munne nti Katonda agambye ebyo byonna byolina mu nnyumba biwe Katonda ate kika oba obiwa Katonda oba obiwa ye kati eri ebansigo gwe ngoga bwe bansigo yafuna TV yafuna motoka that's why people have come here to say nti ye pastor bw'aba ayagala motoka abagamba muweeyo gwe oba ojagala akusindikira essalinga ati kyeshiga naye bw'aba ayagala ettaka agamba mpulira njagala miliyoni gabi naawo nemusonda naye gwe bw'ojja ng'oyagala fees muzibirize tusabire Mukama tusabire endiga yaffe omwana wa Katonda ono afune omukisa agendewa and for me and with due respect to every religious leader I do not know whether Edgar waliwo kigenderere this abuse is too much more not even actually Christians it's too much in born again it's too much that abuse which I for me consider abuse exactly abasiramu you Rwanda abasiramu do you know even that very abuse simanyi oba Edgar manyiyo muziki ogusaba from morning up to evening you get so they know this time is for God is for their Allah they will pray go work your colleagues where you belong majority of them you'll have morning breakfast hour lunch hour overnight hour mentioning on a Monday only working day yes so which I think should be regulated in my view and it's in good faith and how do you regulate them no civic education because the fact is that there are some people who are doing it right but now there are some people who are manipulating and there is a problem that Ugandans oba boba lowooza batya kitagenda kubeera awo alowooze nti kino
ojukira kibwetere yabagamba bagole poloti mugulu. Like, do you know you find bambi this desperate believer who comes to church namagamba agenda gula poloti mugulu. I've been there are some clips you see from Nigerian churches, South African churches. Someone tells his followers mbubo basindike sente poloti mugulu ya $10,000, $15,000, and bambi gladly you find very excited follow the sheep. You call them sheep. And guy, you find a sheep very busy selling its property. Literally, that's a sheep. But no man, let's not talk about these things. Colleague, one of your former colleagues recently, in fact yesterday, amahulye government yakwatiddwa ngamba Burora Anderson abadde RCC mu Kampala wano. Ennaku zino baali bamuwummuzaamu mpola mpola oluvannyuma lw'okubanga ayogera ku nsonga ezitaali nnungi naye nga zigenda mu maaso mu ggwanga. Colleague Wono, what do you think of his arrest? No, firstly, Burora, wherever he is, I have had, I think I got that news yesterday, Sawabanga, Tan, Wamukagi Zechiro, Katinga Bagamba, I think Chila division or something. But you hear the name, Burora, at least where you come from, Okoroda, Sukuraba. Kuraba, so. Kachirori. Inatu and because you see, we should Chedukora, Chibago Chidata. I think for me, firstly, Noza Yarwawo. Like 8 or so years ago, bibiri twamugamba nti abantu byafugira ngo omulire any time anything could happen. Wakati tetunagala ate ku samwa bakita kusala kigambo tetumanyi kyamukwasiza because ng'omuntu yenna basobola okukwata nga bakuwaayiriza, basobola okukwata nga bakuteekako bituufu, basobola okukwata nga bagala kutiisatiisa. So there are literally 3 different types of arrests or causes of arrests. Kati ngawe batu reading wano bali batukwata kututiisa. You get chanjao. Nenda basobola okukwata nga waliwo byakuvunana nga byaddala. Ate basobola okukwata ng'era bakuwaayiriza. Nga tebagala kutiisatiisa ninga bagala just kuwaayiriza. Ate olumu ne bikola. So simanyi because ebiseera ebyo baddenga at loggerheads for lack of another word with the speaker Anita atagambwako. I mean that's what I read from Kati oyunga naye wali naye of course everywhere you see Anita waliwo some other chief force emabega sayinza kubanga Anita yakwata umbrella bwekibanga kyekituufu nga yamukwasiza naye bwekibanga si kituufu we shall literally know nga bamulese mu kooti negimusomerwa kubanga si yanabaaso sati sagala naye ate atukabiri nnyo takabya kajanja because sigwe kusose fe batuyolanga buli lunaku okubeera nti nno bakikoze buli lunaku tekikifuula ate yes what I'm saying. No, I think it is. There's what in activism and in some other side where I do some other things. It's what we call exposure therapy. You might be able to tell about hearing a man, that's an exposure therapy. No, he has never. This is his first time to be arrested. If he's arrested, are you sure? I thought he used to do yeah, so for real, Kati Anderson, I think for me, agumengo musajja kino kyekintu kyekyawananga yakiwananga nnyo. Why don't you credit the little nchitechi avuddeyo n'ayogera ku nsonga wadde abadde mu system wali badde ogamba yali Dalia yali badde comfortable yali badde asirika tewali kyambaddeko naye has stood his ground. The issue should be ebimukabya byakatandika. You get bibanga sibi yakatandika kati sifaina kutuwa midali we have been consistent. You get, and for me there are some people even in the government nti in fact bakawa ina kawa mu kimugunyu nga bakawa mpola because ensi esolo kuvaayo ne basunga gamba ediga nawo kabi. Have you had you know there is some reverend nga bazika bali batuto mulambo gwa oito joke in a mirembe okugusabira because he was a Protestant. Or that in Muganda reverend I've forgotten the name. Nagamba okay some of Samus I think the waliwo summons yasoma nagamba mbu ensi naye kuŋŋaanya okulaba kuono nga naye ssebo naye ali wali agalamidde tasobola kwenyeenya. Anti baali b'amaanyi nga oito joke like is it even possible that oite or joke could also be could lie low like an envelope in a box. He can't shake, he can't move, and someone is praying for this body. So those summons naffe zituleetera okwagala okulengeza bannaffe tugamba wait a second, even Buroda
naye sebo naye akuba emiranga mbu my house is under siege. Excuse me, as in since when did that even begin? Reminds me of Kaihura. Because we have Kaihura crying for Uganda. because we've been crying over these very things. You see, power corrupts. Osobola okubeerayo notasuubira mu luli bwolwo. Do you know that thing? Do you remember clip ya Mbabazi nga ali kundayo nga yeewuya I can also be blocked like I mean from crossing towards Mbale nga yeewunya nga sebo Kaweesi n'obwa Kaweesi we that time Kaweesi now RIP nga aganye sebo gundi era bamutwala n'amalala ge remember you know that man the unbogable n'atula ku gundi wa kiraro n'asala nako nga tabitegera nga like it's bino bibeerawo mu ggwanga kati kiringa kyekimu kyekyo mu the time will come nga ne bannafa abadde nga basuula bipizza mu kasasiro nga naye njalimu emuluma n'ogamba sebo no naye ategeera mu enjala eruma abantu. So that's the same thing with the brother. But it's sad because I think gy'okijjeeyo abantu abasinga ababeera nga bali mu state tafa ku mateeka. I will give you some naye buli time ng'etteeka alyetaaga nga nayagala liklinginga naye nga tasobola kulikwata. In I think 66 or thereabout, Ibinjira, Grace Ibinjira had issues with the boat. No, but previously, yali bagamba bateke some facilities mu prison eduzira abo faliso ngobo bichi naganda gabo musibe ekimuteesa mu komera kubera punish to serve for the, I mean to pay for their deeds. Nagamba why would the musibe have a mattress? Bwe bamuyola n'amukanyugayo n'abuuza commissioner je nagamba sokoleke Wani France bagamba ng'okyali minister. That time twaleta proposal yemu mu parliament n'ogamba tekyetagisa sebo secretary general I think by then of UPC weewo gwawo nga bwe teyewunyezi. Yes. When this gentleman had literally left NRM, and these things we say them because God has helped us to be researchers. When Kategaya then had left NRM ngalimu FDSA wo bichi yagendako ku I think it's Wampewo Avenue wanonga ku Africana. Ni Wampewo Avenue. Okunywa mafuta that total. Njimanyi. Na atule mabega nga VIP ne bakikajuza full tank. Bwamala omwana tena tinajja okubanja sente ku ewa driver namugamba honorable bagala sente gamba are you okay? They will, I mean the government will pay. Since when do we begin? Namujukiza driver namugamba sir nanti kati oyina kusasula because like power had stuck in his mind gayamanya akyali mu government. By the way, I've heard of things like that. It's true. Era naava mu motoka bagamba nava motoka nagenda, of course being a big man, no, a renowned gentleman, nagenda wa manager Wampewo Avenue nagenda wa manager namugaya namugamba akwatiremu he would pay the money later. What do we learn? Firstly, power had sunk in his mind nga tajukira nakujukira he must ought to pay fuel. Exactly. Secondly, nga tasobola nakubeerawo nga you can imagine yali tasobola kubanga at that moment talina mu sente. Exactly. Because full tank at the time kwa mtono ndooza nga 325 nenga taziinaawo and it is possible. Katubigamba bene tubyogera eri bannaffe abali mu bukulembeze bategeere mbu there is nothing that is forever. Exactly. Era nga historian there is nothing like the rise and the rise and the rise and the rise. There will always be the peak, the rise and the fall. So the curve goes up and down. I think that's the bitter reality that we don't want to see. Ye yaliko kowano kati eri mu kukkirira. Wow. So you have to be conscious of that time nga curve ekkiridde. Oyina amatwa awulire because bino ebintu it has been proven over time that at the end of the day it goes like that. Yeah, the curve has always been like that. No one greater or no one kali ambuka na Gaddafi would come here airport nga tebagikiriza ko nyonyi ndala by SFC by then PGB am 7 nga bagikuba ne teke ne kiboko n'engwala you know nzinzi jukira n'okutukasukira nga t-shirt okuva mu helicopter nga tuzikima wansi so you get bakasukira era yajivuga ko kuva South Africa nga goba on a road up to Khartoum nga agala paka kwambuka paka uwe that gentleman. Oh. Yes, ngira you know nga Gaddafi, but you see curve, and it's very important of us to know curve yange sawa yonna yandi esulika awonwe iso bulungi. Kale sebo tugende ku population census bannayuganda bali milioni 46 abakyala bakyakulembeddemu millions ziri 23 abaami bali millions 22
Akwegamba eggwanga ligenda mu maaso likulaakulana abavubuka 50% baana bato. They are below 18 years. 17. Baana bato nnyo nnyo. Naye ng'ate be bakola the biggest majority of the population. What do you make of this particular population index for this particular year? Firstly, it is to congratulate the government of the Republic of Uganda. And that's different from Museveni. And you know, if it was an NRM here, he would begin by Twebaza Museveni. You know, it's to congratulate the government of the Republic of Uganda, because that's our money that we spent around. Was it around $2 or close to $2 or whatever amount? Yes. That's one of those. That was around 300 and something billions that we put aside. Yeah. Wadenga twazi samudachiike esembayo nga bayite bamanyi after 10 years. So you find that's one of the benefits personally emu ku ebyo bitono byefunye mu government eno nti bantaddeko siringi kasanvu bamuziza okumbala. In accordance with the report they give out, it was a success. Lwakwakati era ffe tetuyinza baleka naffe kugenda nga batayaya. We'll have ebituli bituba kubamu. Firstly, but do you have to? Yeah, because it guides them. By the way, some of us ought to even be earning some allowances for guiding this country and their leaders, because for some reason singa bagendera ku bitubawa ate gwanga lyandibadde ddungi. For instance, Edgar, I think I was here, you hosted me some time ago, ne mbagamba nti wandibaddewo a deliberate move okuhiringa abantu ab'obwongo bwe bukola ne baleeta questionnaire, guiding questions, which are very important, because once you don't get good questions, you will get false answers. Kati bwekikola ekyo kituyambako okutegeera bino ebibuuzo ne answers bigenderako. Naye bwe tuvaayo, as someone who makes research, if you didn't know, especially your generation, mojita Gen something have had, Gen Zs n'abalala, nti Edgar never know we are a collateral to money lenders. So government uses us as collateral. Musingo. Na bwekityo mukulu Museveni ne banne okuleta statistics bagamba 50.5 or something percent are young people. It's an assurance as a collateral to IMF and other donors nti temweraliikiranga mutuwola generation egenda okukola ng'embalaasi basasule weebali abavubuka weebali abagenda okukola ng'embalaasi bakole ki basasule weebali. Era kyeraliikiriza nnyo abawozi b'ensimbi ne bamoney lenders ab'eggwanga okusanga muno population y'abantu abazeeyuuse bangi okusinga ku baana, because mubeera liability kibiraliikiriza. So mwenga collateral kiyambako omuwozi w'ensimbi naye ekirala ku mulya nsimbi gwa kuno n'abazeewola okuzikozesa kiba kibamaze okubawa leeway nti sectors ezirimu abaana abato, it is education, health care n'ebirala. Meaning singa mukulu Museveni bwateekayo ng'omusingo okwewola nga justifyinga nga bwayagala okukwata sente zino azisse mu byobulamu n'obujjanjabi n'education bajazimu. Kuba bamanyi bikwata ku bantu be basinga. So there will always be a political interpretation of every move that the government does. That is why yakolaga nga bali abazeeyi naye ate weyeekubira endobo naffe olw'obutategeera bwaffe ng'abantu abato kwagala kwesiriwaza na kukkiriza nti tuweeyo eggwanga lino likulemberwe the 5% y'abali abazeeyi. But that has always been the world. Even in the United States, it's that nucleus of just a few people who run the country. Which is absurd. Nti abantu ebitundu 5 mu bibyo, in fact abantu ebitundu nga 7 mu bibyo okuwaayo eggwanga likulemberwe the smaller clique nga bwalabye Moses Sadi nga bakuba dance ne stamina nga bakyali abamu. Akomawo bila mugumu nnyo akyakomawo. You get? Ne mukama we bonna nga bakyali. Ye mukama we akyakomawo naye. You get? Nti kiba kibi nnyo eri eggwanga lyaffe. Kati bali bawe mu abatalina experience, Museveni yagamba he is now a master. Nanti challenge weri nti there is no university on earth that teaches experience. Unless nga wajifunyeyo leero nga bwe muli abajenzi nga mbera nnyo ku social media ne Google, it could be there nga sijamanyi, but I doubt whether there is a university that teaches us experience. We learn from our past, we learn from our environment, we learn from our mistakes and the rest. You're not ready to lead this country. Do you think your population is ready? The readiness, yeah, for some reason, yeah, because we have had, I'll give you an example of a gentleman, I think he was the youngest LOC5 chairperson, I'm forgetting the name, in Gulu, God, Mapenduzi. Ojara, very good. Ojara Mapenduzi was the best LOC5 chairperson between 2011 and I think up to 2016. Nga buli mwaka yawangula award.
as the youngest LC5 chairperson in this country. I want to believe Ojara, if he contested for president, I wouldn't hesitate to vote him. Yeah, supporting him or even campaigning for him. He has that track record. He's not moved by Simanga, Guru positioning, on Kanzemu, on Tisa, no. He's there on merit. Jebali, our province right. You need just a few of those. So the rest will learn from them. You get, and this country will move forward. So you think we can have a president like the one of Senegal? Yeah, it is possible. Isn't he young? It's the youngest. Gamba no wa Burkina Faso. That gentleman Gamba minister simanga 36 years. Yes, moto kateziri wo tugule mu tractor. But V8 yabadde yo kwa MOP Senegal tugule mu tractor. They are there. But why they haven't given themselves a chance or believed in themselves or kugamba tuchitwale it's all because even when Museveni came, he was quite young as compared. Even Obote did wonders. He was, I think, 36 or thereabout. I tell you that when you say that, such young people have a lot to prove. They have many people to prove right or wrong. That's why you realize that most of the charismatic young leaders, are very impactful. That's when they start to go. Even Museveni was ticked all the boxes. Politics will tell you, omuntu bw'atandika okukulira mu bukulembeze liabilities zeeyongera. Museveni yagenda okujja wano ng'alina abaana bana, for instance. It's on record, and Mr. Museveni should also register my apology for saying that he has more kids, because it's on record. Twalabako wano omuwala we ng'afumbirwa mutabani wa Tumukunde, nga si wa Janet, right? So abantu be yajja nabo, family yajja nayo was a nucleus. Nga ne demand zaayo ntono. Kati bwatandika okufumbiza n'okuwasa n'okukola ki ye efuuka nnene. Kati family efuuka nnene, interests zeeyongera nazo. You get? Nti abantu bali abatono katugeze nga family nucleus mu abaana ng'abaana ku mukaaga. Kati batandika okufuna abazzukulu n'abalala. So ne demand yaabwe n'okwagala okubba n'omululu gweyongera because abalina okubbira abangi because of the overstay. So when you stay, liabilities zeeyongera. Era n'okutandika okushiftinga in reasoning and and being selfish, it comes on board. Nti abadde ng'ayagala okubbira okuluutingira abaana abana, kati alina okuluutingira abaana 5 n'abazzukulu nga abaja kwongerako. Abazzukulu nga 6. Kati buzibu. So when you stay, when you live for a short period of time, liabilities but it's neeyongera. Okay, I get you. So that's the theory behind what happens. Okay, but were you proud of the exercise you can engage in Zemoyo collecting? Some people say there were inconsistencies there in Abambalos and Nenambe no see number Yabana Uganda and Tufu. What do you think of the modus operandi of implementing the census? I think by and large it was a success. I don't want to sound like most of the radical or extremists in the opposition, where there is some bit of credit, you say, because firstly it was our on record first ever digitalized census, which ought to, like, it cannot miss having human errors. But by and large, I think for me, I could give them around 60 or thereabout %. Okay. However, as they said, to Charlie in the final results, I will not be also surprised if Mr. Museveni and the rest come back and say, where does it preliminary? We are short of 1 million. Because remember, you were a what? A collateral. Kati number one. Mugabe wa loan. These guys will pay the money. It's just like it. For me, I'm still not convinced with the findings because okumanya bano bewala ebintu ebyamakulu tebatugamba abantu ameka batakola. You remember very well. Because there are many questions that were asked. Yes, that's very much so. Era ne muri mu bibuuzo biri bojjukira kina kugabe mu template y'ababuuza, it was not up to the standard. Ekyo kibuuzo sisubira mu batch kubuuza oba okola. Sebakimbuuza, it was not there. Ninga it was intentional because byandibadde beewunyisa okuma ne batugamba nti namba z'abatakola. Omanyi Edgar, it's one thing okuveewo n'oveewo buziga n'ogenda mu kibuga. Ngera nambozi be defining nga waliwo omuyiribi, simanga omuyiiya, simanyanga omupambanyi. You know, and all of those terms have come in our era. I never grew up hearing the word okuyiriba. I don't even know whether munkuluze y'Oluganda mwekiri omuyiribi.
As in a hustle, as in that word, it's very hard even to mention. Wali omuyideko mu muyiribi, what's your brother's work abo muye muyiribi. Mbate amuddako muye muyiya. Twina n'olinga omulimu gwe kusudiya bagagga. Nga gwe omulimu tembesi. Akeera kusudiya bagagga. Wakita kuwujja bunyama. So kati all of those titles bambi zize mu mulembe gwa mukulu Museveni, twina titles z'abayiribi, abayiya, mbono ye muyiya wa kibuga, oyo ye mupambanyi, as in all of those things. So these numbers that leave home and go to town, whoever wonders to ask what do they do and for how long do they do what they do and what do they earn. So that question wasn't there because it would help us. Oluusi omuntu oba tokibuuzizza tekigenda kujjawo a reality that is on ground. It's like running from saying I won't sleep because I think it was during the budget, and I don't know whether I will be echoing the same words that I mentioned some time ago. Nga mukulu Museveni agamba over 900 or something jobs are created, something like that. Nimugamba, okay, that's very wonderful to hear. Naye ate omuntu yali yeebuuziza factories and industries. Kati nga njagala nnyo yani tuyambe n'atugamba bano abakyala bwe tulaba nga tugenda Jinja Road, abakola mu bizigo ne mu nviiri, like I think mu Buviiri or something. Okay, fine. How much do they earn? That's very important also. Tetuleme kubeera obwezi kugamba nti no numbers ezino ezikola naye basasulwa mmeka. Bwe tuvaayo ko twebuuze bakira mu factories zino zo zaani? Because it is also possible. It is possible nga mukulu Museveni ne muganda we n'abalala bano abatono mu ggwanga lino nga factories zaabwe ngera n'akasunguyirako okuba nti tabakkiriza ku importinga bintu ayagala kusawo katale ka factories zaabwe. It is also possible. Ntemuleme kumulaba bulabi muno, oh dear God, I mean the president is so patriotic tagala ku importinga bintu bichi. Naye weebuuze, who owns the biggest numbers of factories in Kapeka, in Luwero, and Nakasongola, and all of these industrial centers? Who owns them? It is possible. He's creating a forced market for their products. Okay, tuveyo kawo. Funya katengo. Neda ensongo omaze okubanga ogigusa bulungi era ayagala okuwulira awo abaawulidde. In fact tunava ku president yaganye okuassentinga ku budget eno. Naye ate n'agiza mu parliament nga wabula ennaku nnya financial year etandike 1st July, which started yesterday. Simanyi sente zituli mu kuspendinga kati kubanga twatandise financial year, tebannayisa budget. I don't know where the money is coming from. I don't know how government is actually running. Do you want to paint a picture of what could be in the mind of Mr. Museveni as he rejects such an... In fact, it's the first time he rejects an appropriation bill. I see Jukira whether I don't see my watch no chekisanja akuna mchezo wachi chiri chagwa, but also I think chino akuna mchezo chali no chaka chichali. I think this is oba pakala this should be akuna mchezo reloaded because chekisanja chemina speaker ngatasola de okutunda ku embassy ye states obe ya UK my record zose beerawo chekisanja chekimu guno mwaka in particular nga budget bajikomezao, but there are things. You see people, Edgar and others, what have Katonda fya tuyamba tusalawo okwewaayo okunoonyereza ku bintu ebimu. I was talking to some economist and he was trying to share some bit of classified info on some of these things. Nga agamba government cannot run broke nga wemuli konzo otyo lumpe. Gagamba Edgar bo fixing a sente on a fixed deposit myaka 5. Museveni can't run broke nga Edgar we billionaire ngwera sente zitakola ki? Because literally all you need to do is to go onto your phone and find out how much money you have. They will say, Edgar, you have your 50 billion. Zikulaga kusimu as software, soft copy. Tekitegeza mu oziraba mu room. That's the truth. You get. So government has access to your monies. It can go. Nejawe kuza Edgar, nejawe kuza Ali, kuza Mukose, kuza ani nekola ebyayo. Because gwe wagamba nti sente zo lizija after 5 years. Was fixing for 5 years. That is why bwojanga oyagala kweyo kubaya denga obulayo mwaka gumu, penalty is very heavy. Because the bank ejja kugamba fetwazijjawo. I mean, we gave out your money. Tuli mukuzinvest. Gwagamba oyizitwala 5 years to come. What brings you Edgar okunona sente zino 3 years to come? So government will go. So I'm answering a question of what is Mr. Museveni using now. Era boyina akasete ko nchimanyizo kwa fixing ekyebiri kyo ne kati ekyebiri Edgar tekiriyo. So that is how government spends your money ngati mumanyi. Tijja kutuulaawo nga sente zo gye ziri ku fixed and deposit account ngate
basobola ozikozesa era kati bw'ojjanga ozaagala so they begin playing around kati nga bakwata ku z'omulala gwe zitebanakozesa nga bazaawo ezizo naye nga era gwe bakucharginga the penalty is very heavy for you okufixinga sente then oddayo okuzibanja nga time tenatuuka. So that one is answered. 2, Mukulu Museveni ekisooka kya byonna alinga eyeeyongera otulaga nga bwe yagamba nga mbwe abaana bamuyiiya n'assigning ebintu nga tabisomyemu. Was very, and I think this is an English word, it was nonsensical. You underline the word, and it's not in bad faith. It was nonsensical and some bit of negligence and recklessness in the person of the president okutuula ne ba ministers be ekkololo on our allowances ne bayisa ekintu nga temala kisomamu, because it is also factual nti the president it's a norm nti asinkananga budget committee ne ministry of finance n'abalala and they begin to brief him about ABC and Z about the budget a month or even good months before. Kati bwabanga yatuusa ate ne yeefuulira mu kitinga embazzi, that is not fair of him nti bino ebintu aba yabiraba unless nga babimuyisa nga tabitegedde, but also to say nti okukwatibwa kwaba abo kyandibanga kyamuzibudde amaaso nagamba wait a second tibabanga bano abaana balina byebasomola ne bayisaamu mukize budde mutukoleki. It is also likely because that is what they are trying to say, that these kickbacks that we are hearing but there was also a hint that there is money that was reallocated to areas that President Museveni didn't find suitable enough. Everything is possible in this country. Kati bwabanga yagizizaayo tugume omanyi some of these things ng'ogyeko okuba nti politicians and other theorists batera okuleeta ebintu okusoundinga nge like ekyo kitakulwangako. It is possible era I can assure you eggwanga ligenda kutambula paka ngeno budget revise nzira bagizaawo Edgar era bekirume nnyo be babbi gojjo kigenderere Edgar gobadde osubirayo eddwaliro encambu nomugenda kwenda mu eddagala mukati ke babiyimirizaamu ko mukati kigenda kusala naye ndina ekizibu budget ebadde ina bi inconsistency tunatuuka nakubabbi because why I'm looking at the fraudulence sometimes olaba it may not be the real issue, but the fraudulence around the experience itself. They inflated that budget with 14 trillion in the last 1 week before budget reading. That's Edgar. Ngulinga fixing numbers ezimu teziri consistent. Yes, ntibana babbi. Era abantu bekyasinze okulumenya nnyo when these things don't go all right. By the way, not me and you, because literally, even if the budget was managed as well as we would want it to be, with the thuggery around this country, we wouldn't still be beneficiaries. That one we should accept. You get it? We wouldn't. We so called a portion of young people. I think the Ministry of Youth. I watched Minister Balamunga complaining about the monies that had been. You get? But when you also go deeper and dig deeper about some of the monies channeled, I have been following some events. Nga bagamba mbubawa was it 13 also billion ku bana bayimbi bani abali mu Kenzo n'abala Uganda Musicians Federation. But who is even raising concerns? Because if you want to ask if you want to ask Anita to account for the money, the same brains and attitude should be also channeled to some of us. Now abafe benyina utabuzi kwanga you should the same whistleblower akubendu nagamba parliament ebba na exposing and makola exhibition should also ask zozi nezigenda mu bano zigenda kuchi era ziyambye bani nzabayimbi. Yes, because it's not in the Ministry of Youth or anything, zozo weziriawo, but who is asking about the expenditure of that money and how it's been spent, the accountability, and the entire accountability. So to say budget eno niwe bana bagabajizizza, the question should be nekanaka tono ko kakoleraani kakola ki tekagenda kukola. Ne President Museveni agezezza okulwanyisa enguzi agezezzaako okusiba bano abantu. Don't you think that we're being too hard on him? No, he's hypothetical. Mr. Museveni has never had one practical solution to corruption. Tabanga koyadde one time. Tunawulira bye bagenda kukwata badde. It's not practical. That's a political act. That's a political move. It's not that practical that we would want. Nakugamba ko wano era ngenda kiddamu nti I use the analogy ngamba wano nti nno abakubira enduulu nga bagikubira bamukula abagavi practically technically court yagoba omusango egamba gundi yali tewera quorum at a time. Sigamu nti babbi
naye abakubye endulu bali tebawe. So as in no evidence tebaji counterinze ba counter abamanyi omuntu okukkiriza bunno Eddiga yabbiddwa Eddiga mukyala we first born second born be bantu bana balina okuba endulu naye bwe tuganze okulaba ku ngeri endulu gye badde evugamu yakubiddwa Eddiga na mukyala we kati police negoba musanvu. You get that? That's the analogy I can use. That's how the case was dismissed against Jim Muhwezi, Mukura n'abalala. Kati ne wano bwe kiri nti mukulu Museveni singa sawo practical. Do you know what does it cost Mr. Museveni using his bigger numbers in parliament to pass a law? Abagamba Edgar tetufuddeyo bwe wona abo bene tukwata tukuzingiza. We begin by firstly selling all your assets to bring back our money. In fact, what did we benefit? Because it's another liability. Ojuzaawo. They have been in it not once or twice. Ngabana babbi batandikayo word block B and I think C action B. Eruzirawo and on record I have been there. Nga omusibe apangisa you pay rent. By that time 2014-15 jalinga mitwalo 10-15 I think per month. Nga obeera omusibe nga wakolamu eyo ward bagikwarokatingira erimu amazzi agabuguma water heaters nez'amazzi no shower erimu emifaliso inchi mukaaga erimu DSTV. Eyo ward je erine wansi ena tiles. It's block B Ruzira Maction B. I want the spokesperson of prisons Mr. Who Beine Oba Commissioner of Prisons ni Biabasaija. Baveyo bawakane mu block B. Joe would say see a law wa this country. Nabalala. They should ask a prisoners ebakiriza ogenda okulambula block B in Maction B. Bala abo bateri mu tiles bateri mu mazzi gabuguma bateri mu faliso. So these thieves bamado kubba babe balinga embuto baziwewe tabakera katogo nkalimu n'ebyenda nga kocha n'otutanga tuvamu n'omukanga ebirungo byonna ne flaska zile nene and it's record David. I have been there. I know what I'm talking about. So kati gwe mu big way singa bakukwata bakuzingiza apartments zo baziri Entebbe Road baziri Kololo bazitunde wigeta wakamane gwe taya agenda taya in fact wena kumagoba hasi pass that would be practical kati buli mubbi badali akagere nga akoza kamanyi nga akoza no webwa ngamanyi nti bankwata I will pay back. That is how we can benefit. Nayo kwato yo mubbi twali wano I think sometime wenchaza ne mayanja ngaba twali mu VIP no moto kabuli mu ne SC bonna bonyirira budduka emisinde bulungi tebuli mu na shoka nekizibu kya shoka buzoba na yefe bafa baje balwanyisa but keno wansi kati if that would change ne bakwata no mubbi ne bamu swaze ensine ekitegera mbono ye chenena bamujjemu engato bamukabbe bamukwatide mu banga those things bamutwala talinya everyone will be like I don't want to be exposed to this level. Mr. Museveni should make or would be very costly. Nti China nebo chiroto bulosi. What I think mayor we Japan or China one city I think in Japan. It should be Japan. Yewo yetta mujukira. Yes. It was yategeera mbu nga tasobola kukiriza kiswalo. So in fact kye bagamba nti mu nsi zeeri Asia boka stababa yekenyini society emuswaza yekenyini aswala okufitinga mu society aba aswala yenyini okufitinga ne wano mu Uganda omayengeri gye yate kati wano omayengeri gye mbasusu wano betususu tabetuwana omukulembeze banange Edgar kikubi omayenyi bajaine Entebbe Road fe wano twongera kuwana ate bo tabba abantu abatabye society ebafudde bafalaga tategeera omanyi musajja yakola mu government emyaka nga 2 niye government ya musala lwaki tonalya Norman nti byebyo biba kugambye nobeerawo amazima banno bakuyiseeko emisinde gweyawoza lwaki tonalya our consciousness doesn't allow us to do so. That's why we are continuing to be broke naye tewali kintu kyasize kufuba mirembe gwomanyi nti nno sente zinenzibe ne bali mu motoka olina gitintinga obeera olingiza bwegamba abayonzi n'abayitawa nga ekimotoka kinene kirungi. Yeah, that's the challenge. Nyine mu mwali. So for me to say Mr. Museveni needs anyway kati ye because he's a part of this whole thing bambi kati kimukalubiye era ogamba mukulu Museveni alwanyisa enguzi obanga mugambye yette kati bwe buba bulwadde ayina enjoka kati tumugamba azijjanjabe ate nga ziyinza omutwala so bambi yake must survive with them. Yakitegedde nti no ayina parasites n'agamba zino parasites agenda zikolako wogambira mbu tebabatisa baleke ba investinge wano it's an indirect statement to say binnemye binyinze. Okay. Norman nyini mu mwali olunaku lw'eggulo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi
yayogeddeko eri Obuganda, yasiimye n'ayogerako eri Obuganda. Bintu bingi ebyogereddwa bifo. Ndowooza oba naawe obadde obiwulira eyo. Kabaka aliwa, Kabaka tali bulungi, Kabaka ki, ebibuuzo bibadde bingi ebibadde bigenda mu maaso ku mikutu egy'enjawulo. Naddala ku mukutu ogwa TikTok, ennaku zino TikTok esigitegeera. A lot of information really just goes unchecked. It could be, but sometimes not a blessing, because those people know things that sometimes we don't know. But to some extent, there is evidence to them. You with your generation and our, okay, of course, with some bit of our generation, yes. Our mental health is key. Waliwo kigendedde mwaloka TV ezimu nga bw'olaba amawulire gaazo agasooka asatu wenyamira. Therefore, not watching such news or their stories or even investing your time there, it is good for your mental health. Now, which Tiongera Bagambe, Bakaisari. Nze, first day is to congratulate His Highness, I think, His Highness, the Kabaka of Buganda as a kingdom. Because Bobanga, Sagara Kufukanga Bagamba, Musimanga Sebituv. He's improving health-wise, and that's a good one. Neno kwa ngero kaka sabana Uganda anti. I always tell you people, beneath your skin are bacteria that make you, zikura okadiwa olwala. So tegayina kwa mawulire mugundi ya lwadde, because at the end, in fact, wangade, we have had so many kings nga bafa batu. Yes. You get. So tuleme kifuula nti Kabaka wa kingdom bweti yitalwala. Alwala. Ni president alwala, ne buli muntu alwala. Kubanga muntu. Naye ate n'okukifuula waliwo Abaganda, kino kisijja kimenyamu Abaganda abamu nga akajanja kabwe kasusse. Era I think I will echo Katikkir's words. Omusajja alwadde mumutwalire ewayiru ajjanjabibwe. Bamututteyo, bamukomyewo. As in, okay, kyekituufu kyoyagala. Because the fact is this, why I was also trying to because the fact is this, buli omwe yalabako Kabaka, I think a few years ago, 1 or 2 years ago, yali addressing Obuganda. Olaba nti Kabaka tali bulungi mugonvu. It was just something you could see. Waliwo story ewaffe twakula tugiwulira ya Mutamiivu. Mutamiivu yagula koota ye y'ennyama n'agireeta n'agamba ebigambo bino nga bigamba mukyala we. Mutajoosya, mutagisiika, mutagiteeka kandi ngende hiire. Ono Mutamiivu yagamba temujoocha, temugifumba, temugikaliya njagala ng'eyidde. Kati bana Abaganda abamu bakajanja bawona. Kabaka bamutwale wera janja yewe. Bamututte mumubuziza aliwa. Kati kyesimanyi ku bantu abo benjagala okutwala nga abawumba tutu. So bo mu ndowooza yaabwe baagala Kabaka abeere nga ali ku drip nga bamulaba nga mashini bwekuba bakakasemu kati bali mu kumujjanjaba. Like oba baagala bo babakwali batwale bayiwe mu wadi bamulabe nga bamujjanjaba. As in, that's bogus of them. Very stupid of them. Abayina okwerondamu abagenda bamulabe. Let people have their private lifestyle. By the way, aba bagwagwa be bamu abamu bambi. Wandisanga ngasobola n'okumala omwezi nga tawuliza na tata we oba maama we. You get? Nga tamanyi na tata we yasuze. Ayogera ku bya Kabaka. N'ebya Buganda. Nga tamanyi maama we bwe yasuze na tata we bwe yasuze. Naye ffe ng'Abaganda, Kabaka waffe muwambe n'ogamba, look at these goats. Kati bw'anakomo ng'ateredde, what will they say? Ndate bamwanguyiza omukomyawo. Kati obalabe video abamu batandise nti oyo AI olwo posti y'omu ku babaka gwe sitajja kwogera oba wagirabyeko naye ng'alinga agamba nti naye nanti kino kye tugamba nti for some reason before we even begin praising and crediting the AI, artificial intelligence, I think we should make it deliberate to deal with natural stupidity. Oh, it's just mistrust, not stupidity. You get, no. Because babalimbye nnyo bannayuganda nabo tebakyakiriza ebintu byammwe. Olaba bino ebintu biringa lubuto olukula ludda mu maaso. Tosobola bikweka forever. Truth will at some point come to pass. What is ekyenjagala okuyisaawo? Musajja mukulu bw'abanga mulwadde bamuwa akaseera ajjanjabibwe awone bw'awulira ng'ateedde ye abaffe tebalina mazzi waka nga baagala Kabaka gabakimire mbu obutabeerawo bwe bulina kye bubakosa. Second day, no, wait, we have to be sensitive on these things. Second day, I am not a Muganda per se, but I am Muganda by birth. Do you know there is a phrase of asiimye? Lwaki tebayitanga phrase muno bannansi basiimye nga balina Kabaka obbalaba. It is him from it follows his kusiima. So bana batannasiima, let it be. You get? Kati bwe yasiimye teyayogedde.
Nebone wa dispute. Ate kati nabone Kati ngamba. bwe bugwagwa bwabwe bakisabye asime badenga basabasi makolechi Ayogedde Obuganda. Ayogedde ne bakeera n'emingalabi zaabwe ne badda ku TikTok jogambi Katonda nanyamba siriyo n'engalabi zaabwe ne batandika ku analyzing nabeko mugwagwa omwawo. Olabe ebifaananyi bizanya birengeje bizanyamu si ye mukama ICT expert. And let me tell you, many people believe that person more than anything else. Omanyi bonna Uganda bagenda okukkiriza oyo omukulu byali mukwogera. But we also know they don't even inspect evidence for them. They will just the wise have always been few. Gujo kigendere. The wise have always been few. That one we know for a fact. Gwedde wakada mu kyalo balika ne muka nabbiri weeronde mulaba bagezi abategerera bannaabwe babeera bameka era omweye gw'abantu gutera kugoberera gulagawa. In most cases. Nenga mugenaze ekinnuma kwabo bonna n'ababagoberera n'ebe babiwandiika n'ebirala. How often do they get their phones ne bakubira muzeeyi okumubuuza muzeeyi wasuze bulungi, how is home? Before you begin bothering about Kabaka, who has children, who has ministers, who has a wife, who has friends, you get. Gwe weebuuze bo bali bo kati gwe obalumirirwa nnyo obeeramu olusezi. Ate mbadde manyi omukulembeze aba yakwata Katikkiro yaba nabone bakitegeera because someone will ask you bulidayo ebintu nga bitaano byogamba mbu tebisobodde ttambula because the Kabaka isn't in the country. Just like 5 of them. Buganda is at crossroads because the gentleman isn't in the country. Abataka bagenda ne bamiitinga president. Ekyo nakyo kirala because bwe banga balimu obuferefere ne bwe yandibadde wano talina mutaka gwe yataddeko olujegere kumugana genda kubanga era ne bwabaddenga wano era Museveni abaddenga wano nga shoppinga abantu okuva e Buganda okuva e Mengo ngera nabanene n'abafula ba minister. As simple as that. No, by the time Oba shoppingira na bossa wasn't Kabaka here. She was here. You get. By the time Oba shoppingira very many okuva e Mengo. Hasn't Kabaka been here? So some of these decisions are personal decisions. Kabaka tagenda kwata muguwa asibe omu ku bantu be mbutufuuka minister wa Museveni. So ne batabeera mu ggwanga abalambulu kufuira the focused ones ne batabeera mu ggwanga tebakola bya bugwagwa. Ne bwabeeramu era abono ne fakola ki ebyobugwagwa. So that has nothing to do with the Kabaka's absence in this country, no way. Era omugwagwa asigala ayeisanga bayagala whether Kabaka wali wano oba taliwo. Okay, but this brings a sense of at least security and calm in Buganda now. Kasita Kabaka Ayogedde. For me, what kisigenda kukanya naawe n'abamu kubatulaba n'abagobera ebintu bino akajanja bakakendeezi. Ba subjects. Okuba nti Kabaka Katonda yamuteekako amafuta n'afuuka Kabaka kireme ate kumufuula slave w'abantu bano waba subjects be. Bwana ayagala okweyagalako kudda wano. But you get no. That's madness. Let people have their private lives. For me, no. Akajanja bakakendeeze. Kabaka like but again with they are subjects as by the way it's webiri. Oyino kumanya wokoma. I am a subject to Kabaka alwadde. Pray for him. Bwana bateredde who will come and serve. Atalwala nga nawo bolwala ya baffe bo bana bagwagwa bo social media bote balwala fe tubogerako mbalwadde tebalwala bwe beera malwaliro gaabwe nga bateekako ecupa babakuba episo tubeerayo bwe bawona tebakomawo. Someone can choose nga of course nga badde ayina ebimutawanya for a month nga talina ku social media n'akomawo yeke n'aposta gamba mbadde siri bulungi oba badde ebintu wala. Yes, so be it. So if Kabaka is sick, let he get his treatment. Komemu aserving. His absence has not stopped any progressive activities in Buganda take place. No. Okay. Because they are still moving on. Tuve wao. Tugende kondoza mu parliament eyo Ssekikubo akyali awo akyanoonya emikono egimu gikyabuze yasabayo ku mafuta mu parliament ne facilitation agenda anoonya ababaka bamusayiningireko ku mikono. Nalabyeko nga ina n'abali ebweru bali mu kusendingira petitions zino. What do you make of this? Is this a political gimmick or Mwami are highly intentional about it? Censuring on TV yesterday or something ngali jinja and chokate nga twandiagadde okujjukiza nti clerk yaita parliament obekomewo leero to discuss the budget. Simu bubi naye ndowooza who runs
comedy what? Comedy night some what? Gondi. It's comedy night. What? Comedy store. Comedy store. Bamwita erinya ndira bidemu mvubuko oyo. Alex Muhanji. Alex Muhanji. Yes. I think Alex Muhanji has a very bigger opportunity to recruit as many. And therefore, I think with due respect, Council Sechkubo would be very good actor. You are belittling. No. His endeavors to censor people who have been stealing, to being comedy. No, never mwagala chibanange. Ekisoka kya byonna, as in, you see, Uganda kunyumira. Alex Muhanji should recruit who? Council should recruit Sechkubo. And he would play a very wonderful role in one of, but just guiding them. Overalls okay, be jumpsuits or something, and he acts very well because he knows that what he's doing will not see light. But he wants relevance. Even when you want to portray a picture, or to and no one will hang you for that. You know, man, what do you guys want? Because when Semojo came as Speaker of Parliament, that was the same basis. Rwachiteba Mulonda. Nditaina wagenda kuwangula. Tasobola. Katukolechi. Yafuna 15. But opposition ina balonzi bameka. Ngachi 10. Anti chendi mukula gecho. Bali abalozi bamusulawo. Theodore Sechikubo ensonga gyayimiriddeko obubbi nawe bokkiriziganyako ba commissioners abeewa ssente mu ngeri yali ey'amankwetu nga kuliko ne leader of opposition ensonga gyayimiriddeko nsonga naawe kenyini ogibiriibi naye ate gw'oli mu jibiriti olinga ogamba nti yagezaako just kufuna political capital. Abantu abamu their consistency amidst their inconsistencies is on record. It's known. That gentleman okwonoona inki n'empapula za parliament okuwandika n'ebbaluwa ng'asaba Anita Among mbu amuwe emmotoka agenda anoonya abalonzi. That alone showed that that guy is a comedian. As in, it's not olaba emikono bagikumye wano nga weebali katogenda bayiga mu kyalo. Does that make sense to you? Constituency yes. Bonna parliament ayagala just mikono 10 mu nsanvu or something. Around 2 quarters. Ku parliament y'abantu 5 tosobodde kubafuna emwezi tugenda kwata myezi 2 katogenda tusiriwaza mba kwene emmotoka ogenda bayige mu kyalo basagule anoonya bumyo bwakuyiga not like yeewumuzeeko. I think he has his kakyabireke bali babbe batwale ssente z'abanna he's old enough. He has been seeing this whole thing ever since he was young. That man knows agenda kwezi emyaka 3 mu parliament. Yeah, most like agenda kwezi 3 if I'm not mistaken. Kuva agenda kwezi 3 Sechikubo yaja mu parliament 2 gumu jibali agenda jiweza sasa kwabiranga mu 23 awo kati kyayagala. Would you believe in fact he's part of the whole thing this road katogeza kusensalinga abantu tayina byagenda because achimeta tayina ja business. I think for him just agala ka relevance media attention in abalala to show to people that he's doing something, but it will just be on record that he tried his level best ne mumulemesa mwene mumukuba abalala ne bagano no kusigning no oyo tumuleke yeewumuzeemu agenderwe emiyaga alwanire good flag NRM as always. You know, has never been to parliament ngaswa NRM watu shimanyi has never come era jakola badi wona bukola bichi batekeyo primary za NRM akubo box bafa zase jukaliwe yakubo box na akaja. Remember his case ina mundu. Do you remember his case okugwa mundu na masasi yakuba na china where did it go? No, yeewumuze Sechikubo no some friend says give us a break. In fact, for him, he should even give us a lunch. Give us a break. Because you can say, "Uncle ne yaumula kasiri gwanga." Give us a break. Yeah, just give us a break. Okay, I get what you're saying, by the way. But the fact is, at the end of the day, even if he's siding with them, but why don't you look at the activity itself as something that is positive? My dear, any break on the struggle is a break. Challenge tuina nti n'abantu olumu waliwo cause naye nga bwekwatirwa omumuli ng'agukutte ye ate muzibe kiba kikumalamu amaanyi. You get kati awo ogenda okusanga nga for sure nga talina wadda. So
cause nagikulembera matters a lot to see whether that cause can have some light. Of all people, not such kuba. Does he represent the ideas? Not such kuba. Era nze sijja nakwewuunya nga kiyinza okuba nga omanyi parliament erimu biddiiri bingi nga ne Kabaka n'ettooke bali kumma ng'omuntu asobola okujja akasumbira n'abako n'akuba emmeeza naye nga bakuba nga bamuwa ettooke nga teyandiyombye. Naye nga tuvudde awo walabye FDC kye yeekola. Wagirabye mu Eastern Uganda baaliko wali etteso omuntu yali w'amaanyi ne bagenda wali e Bugisu yesterday but when I think on Saturday babadde Bugisu walabye ekyabaddeyo energy yadde y'amaanyi. Can we say nti FDC ekyayinamu relevance naddala eno gye bayita FDC eyalya? It is a two-way traffic. Bayinza okuba nga waliwo aba FDC abamu naddala nnyo abavubuka nga baali batwaliddwa omuyaga gwa manvuuli bagenda okulaba nga manvuuli ezeemu bituli omanyi manvuuli olabeko manvuuli muyaga omungi olumu sebo yeekyanga netunula ate waggulu. I have seen that manvuuli. Olumu kisoboka kati nga naabo nga bayinza okuba nga bebagidde mu abo. N'ekyokubiri wayinza okuba nga waliwo an invisible force nga yagambye tukole buli kimu ekisoboka tubeeko betulagako. Kubanga Edgar tetwagala ate kufuula bannayuganda mbo tebajjukira. Awo wennyini nzijukiza by election yaabwe gye baawangula. Kubanga era abantu bebanga be batuufu nga be balonda. Ko waliwo by election yaabwe ya Atan ya Soroti you remember? Yes. Awo now I think it should be Atan. Waliwo n'endala waliwo nga by elections big around there. Kati aba bantu baaliwa bagala kunga muno bameruse eggulo. So to say nti politics for some reason numbers may not exhibit ekifaananyi ekituufu. Bayinza okubeera waawo naye of course there will always be a room. You see time. People just give time. So tubalinda era bas stretching ne bagenderango era mumanya ekyali ku kalulu ka Cecilia muwala we. So we I mean tulinda ife tuli wano nga babanga kyatuwangaziza tulinda okubiraba. So but also to say being a block nga je we bava bayinza okubanga of course bayinawo support jotasobola naye kati okujajinga abantu bano kusooka novaawo noweekubako e Western Uganda nawo nojje Buganda nawo netulaba nti eryanyi lyojje waliri erino because you remember nti ne Bobi Wine yali hoima omuntu yali mungi bagenda okebera mu boxing ate omuntu yikyaka yagenze mu magic yagenze mu kifuusa. So so politics is not about the numbers. Sometimes no. Sometimes numbers. You have numbers ezo yizo gamba numbers. Atagaba magomba gavugira aliwo. Nene Mpuga naye yafuna omuntu e Masaka. The same thing. No, but this one would say it's his stronghold. Chotasobola. While representing. Chotasobola ku maybe ku underrating at a personal level. Nti he Honorable Mpuga has moved a Masaka communicates a lot of Nupuzi future. And what is that? Especially in Buganda and already ngabe nagami manvuli an umbrella. Enayo nooneka fa bazimanya bakozesa ku manvuli. Ebisire ebisinga kano kwonyinga bukanyinga olumegano okuvaayo. Kati awe nkube bere etazo kukuba. Ngabo kyatani ko kitanya okunyinga ka manvuli kano kaveyo. Kati ngere enayo nooneka. Zine empaje zigikwatirira munda zitera okusoboka mu emu kwemu. Kati bwe aba Mpuga ye mu mpaje zadizwanira manvuli eno bebesowoseeyo Kabaka weddemu kubanga obuzibu obulabe we buli mu kintu kino nti ba MPs abeeyoleka ewa Mpuga nga Seggona n'abalala bwetaabe entanya gye bagamba ettamenvu fulaga yandibafuukira fulaga ababaka because okusinziira nga bye tuwulira ebifa embuga buli muntu eyeeyolesa ewa Mpuga ayinza obutasonyiyibwa. Naye politics oyo obutasonyiwa tunaamalako naye kubanga kubanga obeera mu opposition nga tosonyiwe. Because I think in opposition you need everybody and anybody. No, sometimes that everybody, some of them might become a liability. Sometimes that everybody might become a liability. Ng'olina okubejjako. Oba nabo nga bakola banga liability ng'ate gwe obalabisa. Bagamba naye omanyi. I think it's not fair. And in any case, waliwo abantu betumanyi mu opposition ya kuno nga buli kisanje kiddako webera biddako nga they have not been in a specific a particular party. Either for some political selfish reasons or some genuine reasons. Maybe their hope
zituuka ne ziba nga ziriddwamu olukwe because osobola n'okubuukira nuupu nga gw'ogiramu essuubi lingi ogetuuka muno ogamba mukama ate nayo ngambi bulala nodduka ate nange mba sikuwagira kusigalawo otafuna mirembe. It's also possible. So the political whatever landscape is big obudde bulinga obuweddeyo roadmap yetandise buli omu nalabye ne Pierre hoima laba monga aliwo afukamira amavivi ndoza gamu myose nga alilwengo like everyone is now is on survival. It's a matter of kati engeri gy'akomawo 2025 buli omu kati bwekuba kwetega buli omu atandise okwetega struggle yakomawa nanti yeyo struggle kati yayawulwamu ebiwayi waliwo struggle eya personal struggle a collective struggle and certain struggle ngayo struggle eryawo teri clear. So all these things happen especially when you are being led by someone for long. Abajjako abawunza muwunga like kibayitirirako saakunyumizaako ko emundu bwe yakaawa ekatonga omwana najja nakubira Kaihura sayizi namugamba jamba dui afande kwisasonga nga omutwe gufuddeko nagamba ngabo nagamba but how are you rebel afande has attacked you get can you imagine such ngomwana ye munde mutabuseeko nga Kaihura komando nga mulaba nga ata adui ate oli alumbi afande. I want to dispute that story. Why I want to dispute? Because there is a person who said credibly, and this one was one of the Kadogos, yagala we bakwata 86 ye unya omukulu okubanga yali commander naye musiko yonna teyalaba Kaihura nga commander abali yali mu yagamba teyali he was not a commander kye kugamba nti emundu abaani bakawa esobokawa ate nakuba ngalanga nga gwadu ye yagamba nti yesu omukulu yali omusiko naye omukulu teyali commander nti yana okumwara I think bamwara ya captain nga bamaze 86 he was that gentleman nagambe rank teyali kuba even when you see I think even when you see his right hand or something godaba gondi ebikovu ne no, he can fight. Of course he fought. But he was not a commander. There is evidence to suggest that he wasn't a commander. So ogenda okusanga nti ebintu batabukako tubanga tenga tulinga abatabuse nti nze abebimu ku records zewakasoso okulaba ng'omukyalo omu nga nekanekanye mu gomese ya red ng'ali mu bantu baffe abeerwengo gyenzaalibwa nga nze nkiraba nga kikolimu ng'ali awo n'abafukaamirira era mu message n'atugamba nanti n'atugamba okay tetuganye n'atugamba ntugamba mbu the president has had our cries ffe nga ffe abaveerwengo you get because that alone nga kiringa ekijustifying kiki kinakugambe nti mukulu Museveni buliyo being practical and intentional okulwanyisa enguzi takiriimu because number 2 oba number 3 we speaker of speaker in hierarchy wa muntu w'amaanyi azeerwengo atugambye mbu the president has had our cries n'abawa ne million 5 n'atuwa n'ataano you get ng'alinga atugamba mbu mukulu Museveni atuwulidde nga tukaaba tuwoowoola mbu omuntu waffe amute omubbi waffe. And there is that phenomenon of omubbi waffe wawulidde abazo okuva Igara East nga bajja kwa Mawanda you get ne kinyamatama mukazi watu naye najja n'atugamba mbu alya naffe kale nengezaako okujjukira namuju kale mu ngeri yadde gye nsurvivinzeemu sijjukirangayo yadde olunaku olumu nga nfunye nakade akakomando nganze we nati alya naffe abeerwemu just disgusting naye it goes back nti that woman you see a lady goes for someone you respect and give and accord respect. That's why people have the word a woman, a lady, a honorable. So for me, you'll allow me use this title. That woman who sits in parliament and presides over that house. If underline the word true, if it is true, all these allegations are true, then Abisa Bujega. Is that excitement? Between me and you, Edgar, no. But there are so many rich men and women in this country. And I will not shy away from mentioning General Saleh. Have you ever seen Saleh's house in any media houses, anywhere? No. He will be there with hearsay. Saleh in fact, we even hear some insider, some whistleblower told me that gentleman has he's in real estate in which but as a proxy. But my excited Anita will invite 1,000 MPs plus to launch his to show off and show the mansion. You get?
And I've always told you, then there you are poking your finger in the something is leopard is something. Let us stop there because of time. Once again, Jerome, thank you so much for watching. I can see a couple of messages that you have sent. Next again, nakuleka mukama wange mudakika zine 15 tugendeke Kenya. Ewa Ruto mteyibadde bulungi. He has been abadde kalewerewe. In fact, nekati tetannaba kavaako. Protest kyagenda maaso zino zaali ziva kuteeka erireeta emisolo new finance bill 2024 dyayagala okuyisa bannakenya naddala abavubuka betwogeddeko abasinga obungi mu Uganda teens genzis be bakulemberamu protests zino ne bamuwakanya amaze nakkiriza sigenda kusayininga bill eno naye basigadde bakya protestinga nti bali calling for his resignation nti otumanyidde nnyo ose bannakenya olina okuvaawo. Chichoroza ku Kenya. What do you think of what is happening in Kenya? No, I think Kanso came borrowing a president from Uganda itself. Yes, the president in Uganda, Gogamba Teka, Nenga Nandi Agado Kujukiza na Uganda. Yes, nti mu 2021 if I'm not mistaken. Yeah, 2021. Yes. Anita Among, through a proxy being Anthony Akol, convincing, I say, proposing an amendment to Administration of Parliament Bill. Ng'ekiruubirirwa kya Anita ebiseera ebyo yali deputy speaker nga baabuwe amaze okutegeera in her view nti mukama we amaanyi eri asonda masonde ng'era tasobola kutuula commission nga the previous law administration of parliament act kuva mu independence deputy speaker teyatuulanga ku commission ya parliament olw'okuba Anita singa badde kampasa gwe nandiyise gold digger ng'alaba akawenda ak'okwongera okuvandula eggwanga lino nga takayina naye singa aba asobodde okukozesa olukwesikwesi n'aba ng'afuna powers by law nga deputy speaker asobola okutuula ku commission of parliament all these contract n'ebirala babirinako se era through Anthony Akol owa Kirak North constituency are proposing that motion and that law is passed in December 2021. You get? What does that mean? Nti Honorable Anita Among is the first ever to preside over first bill. It was administration of parliament. Are you sure? It's on record. Banna Uganda bakuno tubakubanga twali tugoberera ebintu bino ebiri Kenya twandibitandise olwo. That's why I'm trying to drive on to. Yeah. There are so many. Bakubuni mtu bayisa wano. Because between me and you know, before Anita makes justifiable in court, justifiable noise about corruption, nebirala n'okwegana nebirala. Yanso sena asoka tugamba, I think like a year or so ago, yali alambula parliament yeyo, ekyo kizimbe ekipya kye bazimba. Nzijukira. Naye olw'okuba she's part of the commission egaba tenda n'okuzijjayo, tasobola kuba roko erudde ekizimbe eriya kukimala in 2020. Nebekwasa COVID nebirala. Kuva 2020 up to now, it is now believed chiringa ku 60 over 50% complete. No boy itawochi. Ochiraba muti. Just kasaba bagalo okwegira okwekalaka asa okwekola ki nga bafuna kuba yakayondo to ne kabloka kamuto ngaba bali mukola. You mean she doesn't know Chinyana Mpindi parliament yeyo erudde okugwa, but we continue spending money on renting offices here at Kingdom Kampala. Kati bwe tubanga ffe banna Uganda mmwe abammwe bajenzi mulieko shifula esimanga yakoza ati asimanga nkudi temusobola kuvaayo ku bino bye mwerabirako temulina na buyinza temulina na moral authority kwegerageranya ne Kenya. Bana Kenya bo bali babuufu bajjo ate no bavubuka bana bato basalawo okutwala eggwanga lyabwe ng'ekintu eky'omugaso. For us here we're like squatters, not citizens. For tusalawo kweyisanga ba squatters. Tewala be babaninze headquarters afetiri muntu yafudde nayo mbanna Uganda. Wala biko muna Uganda akayana. In fact ono gwe nalabyeko ngagamba boche fetwako. You get? So ekyo volaba Uganda ya Museveni bwe bagiyita Uganda ya Museveni, Uganda ya gundi. Kati abaana baawe Kenya firstly babuufu bategeera nti eggwanga lyabwe. Bategeera omusolo Ruto gwe gwokozesa, it's our money.
era ku bannayuganda abandi badde batandikirwako mu kusooka abandi badde beebuuza olunaku ani interview yayita ba MP okugenda okulaunchinga ennyumba ye twandikedde ku nguudo yatero wacho omuntu talaunchinga nakye kugamba nti kati nga tukubuuza lifestyle audit nyabo bambi olina omukisa era gwe buli business gyokola ezaala 10 nusu ku nusu naye tubuulire ebbanga lyokamala kubwa speaker amangu ago kale ne generator you get ku sente ezo it would be ideal then atunyonyole tugemba mulaba natandika kusubula embaata zange za lulyo mubwe ekube G mubamu enjuba mukaaga ze multiply nze supply nga nadizi era nengaggawala bwe bugagga buno ne tukuba mu ngalo we bali kati wa magezi nga bwagaggawadde naffe zimbata tuzirundi you're always sarcastic you get awudugambe munange wategedde ngera some minister I think yali Kabakumba no she's what's her name god muganda Andrew Mwenda owe wa god Margaret Muhanga Muhanga yali kachiko nagamba ye embuzize za lulyo zaazala mweja sente naguleta kalya UBC exactly netutegea tagamba so embuzi zikola era abamukufe tuddoka tuguleza olulyo nga tumaze ne up to now tezizalanga kugaggawa so we would know nti Anita Among she's blessed her businesses make money over any other person who is alleged to be corrupt neiba na Uganda bano bogamba mbu tebalina kibakola bali mu byoyogedde nyumba makama bakuyamba bagikuteerako ne ku screen yo nyumba luvo kwaya in State House. You see, so like if there is something chetwayetaga okusanyukirako ku bannafa babera bakikubye byebyo ntibakulakulanye naye ate isherinti bakulakulanye batya. I think is the last time Ugandans tried to protest walawe ekyaliwo abaana abaluzinga obulamu in fact bayite ba protesting baana bato abali batambuze emmere emirambo jagwa even up to today nobody has been booked for what happened. Nanti challenge eno Edgar nti bona bango oyagala okukyusa eggwanga lya mmwe lino waliwo ebintu bye tulina okukola nga tugenda kulinda bwe tukolere banna Kenya bakikoze kigeze ku record yadona agenda kwefuula actually addemu yeewole naye kankubuulire bw'atabeera serious by the way Ruto bw'atabeera serious no kyekisanya kyekisembyeyo era ekisoose ekisembyeyo is going to be shocked nti bano abaana ngira bwe ŋŋambye because bamanyi essente nti zaabwe era nalabye bagamba awo nga bagamba he should account emirundi gy'amaze ng'agenda ebweru nabbi batandikirako ebyo nga tebanabana kuprotest kati abo abantu you are selling Kenya that's what they were saying otunda eggwanga lyaffe musajja kati abo abantu oyinza bageraageranya n'abaakuno baakuno era mukulu Museveni wabanga ye okay I gather that the wife is a Moroccan and I think a daughter also I gather I may not have proof it could be true it could be otherwise Pastor Rwabogo yeah nti bwabe kibanga kituufu Katonda waabwe akola naye ate wabanga akola in my view Katonda oyo tagaliza bannayuganda okuba nti abafuula abeebafu okutuuka ku eyo level nga buli kimu kiyitaga bwe kiri nedda si kwebaka abantu nayogera balaba ensobi nene batya lwe basembayo okugenda gwe emirundi gy'ogenze ku street okulaga obutali bumativu bwo ebikubaddeko bimanyi bwebafu bwenkugambye nti Katonda era kyemmanyi Mr. Museveni babeere waka buli lunaku one of the biggest thank you messages zaawa eggwanga sorry zaawa Katonda kwegamba Katonda webale kumpa bannayuganda nga bwe bali. That's I think one of the things he does every morning, just as the wife does and the daughter n'abalala kwebaza kubawa kumuwa kirabo ky'abantu balowooza nga bannayuganda tojja bakola byonna by'obakoze nga bw'obiraba nga bwe biri parliament nga bweri ministries nga bwe ziri buli kimu nga bwe kiri and we continue to pay allegiance to this government. N'abaana nti bamala ne batunda akataka batafuna mirimu ne bakomawo ne baguyigga ne gubabula. I was watching on TV I think yesterday nga balaga abaana omu musimanga ya applying adde okuyingira maje. You saw those girls very miserable. You get naye era ne basigala ng'era bakyakuwa ekitiibwa ekyo tekisangika si kya buli omu. There's something I always mention that there is an aura of fear around President Museveni because recent history has all been written by Mr. Museveni. Do you know that there are some people who don't believe that Uganda existed before 1986? Ngabo obulamu bwabwe bumanyi nti Museveni yekka omuntu watu tamalaga mutwala ne bagamba mbu he is the father of the nation. Wababa wandikira abagamba
to Ugandans, especially the Bazukulu. And I'm trying to tell this man in my heart that I am not your Muzukulu. No, we're not. For me, I'm your taxpayer. By proxy. But to say, conclusively, Chetuyiga Kenya, Tuchidamu, Bali, Babufu, they follow their governance and political things. Babi goberera. Ekitali mu Uganda. Mwe mugoberera, ani atadde video eyobuwemu, ani yeyambudde, ani shifura. But one would say that it's not in our history. Okumanya muri bazibu nnyo bantu mmwe. Bw'oteekayo laale mwogere ku musolo ne sente zibbiddwa mu Uganda nga yabwerere. N'omulala n'ateekayo enkudi festival ate nga yo yakusasula. Enkudi ijja kujjula mwe bagamba sente ze bababbyeko tezigenda kujjula. As simple as that. Munayagala teyeeyagaleko. Sometimes Norman, for us, we think for Ugandans. You have made Uganda. Ugandans are actually over happy. You have made Uganda as a theatre. Oba tuli okay. Because katika nkulie Norman, obera onoga recently waliwo mpira gwe bateeka Nambole. And mpira gino gyali ya mitwalo 2 pale. But this was expensive for a normal football game. Ngangamba bannayuganda bagenda kulagako at least ba boycotting. Mpira tegusobola kubeera this expensive. No, take my example from Ruengo, where I come from. Our LOC5 A1 Ibra Chitata. So batekayo kusaba basabira omukazi wattu na mujju. Avite mu mbeera ino gyalimu embi ennyo Museveni amusonyiwe amute. Naye nga ate omuntu ono back then abantu bali badde bakudduka nga bagamba you're not affiliated. Era na mujju bw'anaaba avuddeyo ng'afunye bail agenda amushuwa agenda kukola Thanksgiving. Kiri kye nagamba era kuzimu kuze yatwala katugeze. Zizimu kuzigenda okuleebera. Era omusumba ayimirire mu maaso awamu entebe emmeremenye ey'omu maaso. Anti betuwa ojjukira ndooza omukulu eyatulaga obwereere bwe President Museveni kyengamba mbu where did we leave our souls okubanga we affiliate with what is bad and it's okay to affiliate olwawe nnyo olumu weerabira kati osanga n'omukulu oyo nga tamanyi mbuno yawoyo omusajja nga takimanyi omwana n'omuntu tamumanyi yennyini nga tamumanyi namumanya because it has happened nga appointment later eriko amanya nga gafaanana abantu nga 2-3 ne babirwanira oba nkujjukize mbu yasindikako I think Ivan Koreta General Ivan Koreta in some embassy bamugamba ate ono tebamujje namugamba you stay around as an ambassador at large ngofuna salary you are there yeah and Ivan Koreta with due respect he's an ambassador at large. He's there. He has no country. Koreta has always been a cool guy. Not chengambi. Ndio muzee rumu yerabira. He can give a minister najwa abantu gabana. Ngaba mwesoti. Era kyatuka ko Obote. Obote our ministries kati Rwanyadare I think at that time ngate mchaliwe nyonyo na mwelabira. Hajenga bali tomba gamba ha. Ngazi weddewo bakati twala ya culture. Nibaji creating agamba kati kwetu kuwadde ya culture. Take that one. Office yo budget. Tandikirawo goja kweyiya. Man to see hula abakula byonako olwali. Abatulaba bino lumu we sound nga basagamu ningo lumu bya serious and I want to applaud honorable Bob Wine ali senjogereyo. Mutubanga abamwenyamu nenge songa ziri serious. Katu mwenyamu nenge songa ziri serious. Mweteketeke I think the electoral roadmap is on already. But to be zimuyitiridde obungi kati basabire so that you can be because ndaba to be naye but to be batulimba bulimbi bagala kwefunira so that to be you come and be after you have become if you can if we na room serving abana Uganda serve batogina wekabire naye omulimu gwo munene especially my call goes to Honorable Bobby Wine and the team. There is no doubt crack kati zivude mu crack ne kati wamogose kati sala magezi nga budde bukyali otereze bimogose bobosobodde bebina byona batosobodde byesonyiwe move forward and team ekkirize nti abantu basobola okujja mu umbrella ne beewogoma enkuba bwe balabanga ate umbrella itandise okutonyamu basobola okugenda awalala it is normal. In fact I know kuwebuza ku Dr. Besigye ku bantu bafiiriddwa nga baba shopping eno abatwala and you move forward and continue mobilizing. Yeah. Then those of you people who are benefiting from our salary from our emisolo jaffe, it cannot be forever.
mukwemu akafaananyi ng'ebintu bikyuse era nga tugezaako okwewola ku byemba wadde ebyokulabirako nti kati ne Bulola Ssebo naye asabirira kufuna bondi oba ng'endeyo bambi k'omu kuba naamweyimirira to show solidarity kwa munnange owammwe okuba owumba you never know. We will see. We'll follow the sequence of events. Nesimanyi if he would allow, I would visit him and gamba seka. Now it's an exposure therapy. May God bless all of us. Okay, thank you so much, Norman Tumuhimbise. Oyo nno Omuwandiisi wa bitabo, mutunuulizi wa nsonga gwalise political activist. Munna Uganda omukenkufu gwe bali badoyita senior citizen of the country, and of course kugambye he is the national coordinator for the Alternative Uganda social movement. Atuwadde essaawa ze 2 okuva ssaawa 2 we twatandikidde paka ssaawa zino. Ndowooza olina kyofunyemu ekyokuyiga. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga, nkoze n'omwami bamuyita Alibawa yabadde ku camera, then n'omwami Mukose Arnold Anthony yabadde mu production. Sujja balaba olunaku olw'enkya ebeera Woman Crush Wednesday ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya. Lilian Luwede n'omukyala Farida Bikobere bajja kubeera wano okuba nga banyumyamu emboozi naawe. Ffe twogera ku bino ebintu nga tusuubira at the end of the day osobola okuba nga tukola eggwanga eddungi, tukola eggwanga nga ddungi erigenda okuba nga likyusa ebyafaayo, ate tusobola okukola ne future egenda okuba nga ereeta Uganda esingira ddala. Nze I believe Uganda can be first world. Good morning, Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.